Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Braja Janarandana Jamuna Tira Banachari Tira Shri Radha Madhava Asasaki Ki Jai. That's dead. Wow. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from the fifth song. Estamos leyendo de la quinta canción. Yeah. And Vedic literature is so incredible. Sages are discussing it. Y muchísimos sabios la han estado comentando desde hace milenios o siglos. Yeah, and have commentaries. Tienen comentarios. Find that in the Judeo-Christian tradition. Y eso no lo encuentras en la tradición judío-cristiana. Very, very recent. Yeah. Porque es muy reciente. Yeah. And even Chinese philosophy and culture. Incluso la cultura y filosofía china. There's Taoism. Está el Taoismo. Yeah. Buddhism stories. Y antes de eso habían diferentes historias. About creation. Acerca de la creación. From different parts of China. De diferentes lugares de China. I think it all starts with Pangui. Creo que todo empezó con Pangui. Yeah. Muy hermoso. But China is very influenced by India. Pero China está muy influenciada por India. Yeah. In the Chinese pantheon. En el panteón chino. Yeah, hell. Hay un infierno. Subterranean worlds. Mundos subterráneos. And the person in charge of that is. Y la persona a cargo de eso es. Yamaraj. Yeah. So there. Many things are connected like that. Así que de esa manera hay muchas cosas que están conectadas. Avoid the war. Para intentar evitar la guerra. Yeah, Duryodhana was trying to bribe him. Duryodhana estaba intentando sobornarle. Yeah. He had many different nice gifts along the way. Tenía muchos regalos muy hermosos que le iba dando. And one of the things he had were very beautiful furs from China. Y algo que tenía muy hermoso eran fulares de China. Fulares. Oh, okay. Yeah. Fular, como una bufanda, pero no es una bufanda, suele ser de seda, finas. Sí, coats. Sí, fulares. De animales. Yeah. Oh, de animales. Yeah, sí.
Yeah, yeah, yeah. And from China, yeah, de China. yeah. But the Vedic literature is so incredible. Pero la literatura védica es tan increíble. Yeah, and so then the Srimad Bhagavatam, of course, is an anthology. Y el Srimad Bhagavatam, por supuesto, que es perspectiva adecuada. Yeah, the bhava, El bhava, the consciousness, la conciencia, how to see things. cómo ver las cosas. Yeah. Like if somebody came in this room, Como por ejemplo, si alguien entrara en esta habitación, if he was the fire marshal, you have someone like that here? fire marshal, The person who gives permission for, you know, for fire. Yeah, the person who closes buildings down if they're not safe. Inspector. Yeah, Un inspector. yeah. So if fire came in, Si viniera un inspector de incendios, he would see certain things. observaría ciertas cosas. He would see we have many open flames. Vería que tenemos muchas llamas abiertas. Yeah. Then if somebody else came in, like an electrician came Y in. si viniera un inspector de ciencia. Yeah, so Sukadeva Goswami is trying to communicate this consciousness to Maharaj Pariksit. Y Sukadeva Goswami está intentando compartir esta conciencia, darle esta conciencia a Maharaj Pariksit. Yeah, we are all servants of Krishna. Todos somos sirvientes de Krishna. Yeah, and who is Krishna? ¿Quién es Krishna? Yeah. And so he's telling many stories. Y por eso está contando muchas historias. And one of the stories is the encounter. One of the stories is the whole history of Maharaj Bharata. Y una de esas historias es toda la historia de Maharaj Bharata. This all started. Todo eso comenzó en el tercer canto. Yeah, the sages of Naimisharanya. Los sabios de Naimisharanya. They want to understand how Krishna creates the world. Quieren comprender cómo Krishna crea el mundo. And how he factually is manipulating it. Y los científicos no quieren saber cuál es el propósito de este mundo. They are better communication. Mejor comunicación. Better defense. Mejor defensa. Yeah, better control of heat and cold. Mejor control del calor y el frío. Etc. Yeah. Okay. So in the third canto. Así que en el tercer canto. Who is it? Sutta Goswami? Cuando Sutta Goswami. And Sukadeva Goswami. Y Sukadeva Goswami. Somewhere there. He's describing the creation. Y luego por Brahma. And then Swayambhuva Manu. Y luego Swayambhuva Manu. Yeah, he and his wife Satarupa are the first people to have biological children. Porque él y su esposa Satarupa son los primeros en tener hijos biológicos. And they have 5 children. Y tienen 5 hijos. Yeah. Los nombres es Dapup. Dapup. That's English. Spanish it will be Dapup. 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 Devahuti. Devahuti. Dapup. Yeah. And first come the Uti sisters. Primero llegan las hermanas Uti. Devahuti, Akuti, Prasuti. Devahuti, Akuti, Prasuti. And then the 2 brothers, Uttanapada and Priyavrata. Y luego los 2 hermanos, Uttanapata y Priyavrata. Yeah. And so the Bhagavatam is talking about each of those one after another. Así que el Bhagavatam habla de cada uno de ellos, uno después del otro. And I think Maharaj Bharata is in the line of Uttanapada, right? Y creo que Maharaj Bharata está en el linaje de Uttanapada, ¿no? And Bharata? Y Bharata. Maybe Priyavrata. Yeah. Creo que Priyavrata, dice. Yeah, because the 5th canto is Panarti, Rishabdev, Bharati, and Bhumandala. So you got it. Actually, we are the best acronymists, and we challenge anybody to be better acronymists in ISKCON than we are. Y de hecho les desafiamos, les retamos a todo el mundo a que intenten ser mejor acronistas de lo que lo somos nosotros. Hridayananda Maharaj, anybody. Como por ejemplo Hridayananda Maharaj o cualquiera. First, primero, we invented the acronyms PAMHO. Primero nosotros creamos los anacronismos de PAMHO. Yep. Right here. Oh, very famous. For which we'll probably go to hell forever, right? Seguramente nos iremos al infierno para siempre. Then AGTSP, also we did those. Yeah. There's a story. AGSTP. Yeah. Estamos destrozando todo.
And then we discovered that the word acronym Y luego descubrimos que la palabra acronismo actually be an acronym. puede ser en realidad un acronismo. Ah, really? Why not? It could be. Alphabetic character representation of names you minimize. Wow. Alfabetización de los nombres. Okay, so Bharata comes in the line of Priyavrata. Y Bharata viene en el linaje de Priyavrata. Yeah. And he was a very good king. Y era un rey muy bueno. And then he renounced everything. Luego renunció a todo. And he did yoga. Hizo yoga. He more and more austere. Se volvió más y más austero. He actually came to the level of bhava. Y de hecho llegó al nivel de bhava. Adoshada, sadhusanga, nartanivritti, nishta, ruchi, asaktis, Bhava y prema. Yeah. And but then he saw a little deer, how you say, doe. Pero luego se encontró, vio un cervatillo. And then he wanted to be the supreme friend. Y quería ser amigo supremo. Don't think about Krishna. No piensa. Se volvió Jada Jada Bharat. Después del ciervo, What does Jada mean? Stone. Okay. Supposed to translate. ¿Qué quiere decir Jada? Jada quiere decir piedra. Yeah, see, the tall, straight trees in the forest. Los árboles más altos del bosque. Yeah, and rectas también. Y rectos. Yeah, straight. Los más altos y rectos árboles del bosque. Are the first ones to get cut down. Son los primeros que cortan. So in your ordinary material dealings, así que en vuestros tratos diarios normales, it's best to look a little bit incompetent. Es mejor aparecer, no puede hacer eso. That's in an immaterial life. Yeah. Eso es en la vida material. Yeah, right? Yeah, okay. So that's why he wanted to become Jada Bharat. Y por eso él se quiso volver Jada Bharat. And then he was just going everywhere. Yeah. Y así se iba caminando a cualquier sitio. And somehow or other he came de una manera u otra llegó hasta Siberia. And met Maharaj. ¿Parashura? No. And control Maharaj. Rahu Gana. In Siberia? Yeah, that's what it says. He was really? When he was the king of Siberia. Bueno, pues a la de Kapila. I don't know where that is. Yeah. So, yeah. And, and then my... saltitos para evitar pisar las hormigas. And it made the palanquin move in a funny way, Y así el palanquín se movía de una manera muy poco divertida. So Maharaj became angry. Y Maharaj se enfadó. And was going to chastise him. Y le iba a castigar. And then Jada Bharat just refuted his chastisements. Y entonces Jada Bharat refutó su castigo. With philosophical comments. Con comentarios filosóficos. And then Maharaj Rahugana could realize, this person is very advanced. Y entonces Maharaj Rahugana se pudo dar cuenta, esta persona es muy avanzada. Yeah. So we meet all kinds of preaching situations in the Bhagavatam. Así que en el Bhagavatam nos encontramos todo tipo de situaciones de prédica. Yesterday it was how Haridas Thakur was relating with Gopal Chakravarti. Ayer era acerca de cómo. But they're not devotees exactly. Pero no son exactamente devotos. It says that Maharaj Rahugana, he liked to hear Krishna Katha. Se dice que Maharaj Rahugana le gustaba escuchar Krishna Katha. He was promoting it. Lo estaba promoviendo. But he didn't really point. Un punto muy sutil. Yeah. And so that's what's going on now. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Yeah. There's only 17 verses in this chapter. En este 7 versos. And they're pretty technical, complicated. Y son bastante técnicos y complicados. It's Sankhya again. Es de nuevo Sankhya. Science. Ciencia. Yes. At the end of the second canto. Al final del segundo canto. The sages of Naimisharanya. Los sabios de Naimisharanya. They've heard about Sankhya. Habían escuchado acerca de Sankhya. What are the elements in this world? ¿Cuáles son los elementos de este mundo? Yeah, and they want to hear about something more delicious. Y querían oír algo acerca de algo más delicioso. Okay, yeah. So they asked Sutta Goswami. Así que le preguntaron a Sutta Goswami. Tell us about the meeting between Vidura and Maitreya. Así que, por favor, cuéntanos acerca del encuentro entre Vidura y Maitreya. Yeah, because Maitreya
Que Maitreya había escuchado de Krishna when he was explaining his position in Dwarka to Uddhava. cuando Krishna explicaba. An Indian man one fell down. Pero tuvo algún problema con las gopis y cayó. Yeah. He says, and other people say, "Oh yes, Krishna, he's the Hindu love." Otra gente dice, sí, Krishna. Krishna es un dios del amor hindú. Temporary pastimes. Y así muestran pasatiempos temporales. So Krishna explained to Uddhava. Y Krishna le explicó a Uddhava. What was his actual position in Dwarka? ¿Cuál era su verdadera posición? Something inferior to his position as Vishnu. Y que no era una posición inferior a su posición que tiene como Vishnu. That we understand through Sankhya and things like that. Lo cual lo podemos comprender a través del Sankhya y cosas similares. He explained Mats. Que Dwarka es en realidad superior a Vaikunta. So all the sages of Naimisharanya, y todos los sabios de Naimisharanya, they wanted to hear about this. Querían escuchar acerca de esto. So tell us about Vidura and how he talked to Maitreya. Así que le preguntaban, háblanos acerca de Vidura y cómo le enseñó a Maitreya. So the third canto describes how Vidura met Maitreya. Y así en el tercer canto se describe cómo Vidura se encontró con Maitreya. And he really should have just asked about this confidential knowledge. Y que en realidad tendría que haber preguntado sobre este conocimiento confidencial. But he was feeling a little bit embarrassed. Pero se sentía un poco avergonzado. How can I ask about such advanced things? ¿Cómo puedo hacer preguntas sobre ese estado tan avanzado? Y me imagino que otras personas también estaban ahí presentes. So he asked the same thing. Así que hizo la misma pregunta. How does God create the world? How does he maintain it? What is its purpose? ¿Cómo crea Dios este mundo? ¿Cómo lo mantiene? ¿Y cuál es el propósito de él? El verso de hoy. Ekadashashan manaso hi vrittaya. Ekadashashan manaso hi vrittaya. Akutayah panchadiyo bhima manaha. Akutaya panchadiyo bhimana. Matrani kamchatasyam. Matrani karmani paramchatasam. Vadanti haikadasha virabhumi. Boliye. No ivetaya. Akutaya panchadiyo vimana. Matrani karmani puram chatasam. Mandrani karmani Ekarasham manasahai vrataya. Akutaya panchadiyo vimanaha. Matrani karmani param chatasyam. Ladies, Jen? Ekada samana sohibritaya. Akutaya panchadiyo vimana. Matrani karmani puram chatasam. Vadanti haikada savira bhumi. Ekada Sihibitaya. Akutaya panchadiyo vimana. Matrani karmani puram chatasam. Manaso hivritaya. Ekada dosha shanaman sohibitaya. Akutaya panchadiyo vimana.
Matrani karmane puram chatasyam. Vadanti Vadanti aikadashavirabhumihi aikadasya virya bhumi. Ekadasha. Ekadasha. 11 manasa Manasa of the mind. de la mente. He He. certainly. Ciertamente. Vritayaha. Vitayaha. Actividades. 5. Matrani diyaha. Sentidos para adquirir conocimiento. Abhimanaha. Abhimana. The false ego. El ego falso. Matrani. Mantrani. Different sense objects. Distintos Param cha. Purancha. Y el cuerpo. Tasam. Tasam. De esas funciones. Vadanti. Vadanti. They say. Dicen. Ha. Oh. Oh. Ekadasha. Ekadasha. 11. Vira. Vira. Oh, héroe. Bhumihi. Bhumi. Campos de actividad. So the Sanskrit is very purifying. El sánscrito purifica mucho. Yeah. On the basis of what we're hearing, Y en base a lo que estamos escuchando, we can experience texture. podemos experimentar And the basis of texture, we can experience color. y en base a la textura podemos experimentar el color. On the basis of color, we can experience taste. Y en base al color podemos experimentar el sabor. On the basis of taste, we can experience fragrance. Y en base a... All the things are included like that. Y así todo se incluye. That's Sankhya. Eso es Sankhya. Yeah, which is being discussed here. Que se está comentando aquí. And you can realize it, through dance and music. Y lo puedes realizar por medio de la danza y la música. Gandharva Veda. What? Gandharva Veda. El Gandharva Veda. Or you can realize it through Ayurveda. O lo puedes realizar por medio de la Ayurveda. By cooking properly, combined. Apropiadamente y combinando diferentes sabores. Or Danda Veda. O por medio del Danda Veda. Political sciences. La ciencia política. But they're all based upon the same Sankhya. Pero todos están basados en la misma Sankhya. Yeah, and of course we're doing Gandharva Veda. Y por supuesto Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Yeah. And so we, practically speaking, have to realize these things. Y prácticamente hablando tenemos que realizar estas cosas. When we're in the mode of ignorance, Cuando estamos en la modalidad de la ignorancia, when we're smoking a pack of cigarettes every day, y nos estamos fumando un paquete de cigarrillos cada día, and having sex life like pigs y teniendo vida sexual como los cerdos in the forest. en el bosque, Yeah. Which is better than bacteria. que es mejor. And then we're just absorbed in our senses. Yeah. Entonces estamos absortos en nuestros sentidos. Maybe 5% of our intelligence is actually in our head. Puede que el 5% de nuestra inteligencia esté en nuestro pelo. And the rest is down. Yeah. So very gross. Muy I'm not the stomach. Tampoco soy el estómago. Yeah. I'm not the diaphragm. Ni el diafragma. Yeah, but it starts to get more and more refined, Y empieza a refinarse más y más. I'm not. Yeah, people can give up smoking, La gente puede abandonar el dejar de fumar, puede dejar de fumar. See? Also, Sí. yeah. But giving up breathing is another level of existence. Pero abandonar el respirar es otro nivel de existencia. Yeah. Pero lo tenemos que hacer. Yep. And then we have to give up the mind. Y luego tenemos que abandonar la mente. Prabhupada says, Prabhupada dice at the time of death, que en el momento de la muerte they erase your face. I was a little shocked, me quedé un poco estupefacto. because as you get older,
Porque en cuanto vas envejeciendo and you're looking in the mirror, y te miras en el espejo, your face is changing. tu cara está cambiando. Pues soy yo esa. Que tiene la Right? arruga. Right? Yes. Se borra. And it will never exist ever again. Y ya no volverá a existir. Yeah. So we have to get free from the mind also. Así que nos tenemos que liberar también de la mente. And this is what John Bharat's explaining with a bunch of other with other things also. También dice otras cosas. Yeah. There are 5 working senses. You can just translate. Yeah. There are 5 working senses. Hay 5 sentidos para la acción. Yeah, hands, eyes, tongue, hands, mouth, Manos, boca, speaking, hablar. and 5 knowledge acquiring senses. Para adquirir conocimiento. Okay. And there is also the false ego. Y también está el falso. La mente cuenta con 11 elementos para sus funciones. Oh, hero. Oh, héroe. The different types of body, society, friendship, and personality are considered by learners for the function of the mind. Los sabios eruditos estiman que los objetos de los sentidos, como el sonido y el tacto, las actividades orgánicas, como la evacuación, junto con las distintas clases de cuerpos, la sociedad, la amistad y la personalidad, son los campos de actividades para las funciones de la mente. Yeah. So this is it. Y eso es. Yeah. The next text talks about the same thing, Y el siguiente verso habla de lo mismo, but with more detail. pero con más detalle. Fuimos estimulados a hacer algo. Yeah. And the false ego Y el falso ego influences the mind influencia la mente to experience these things with a sense of proprietorship. a que experimente estas cosas con un sentimiento de propiedad. Yeah, one devotee, Bahulasva, Hay un devoto bajo una he had 2 twin children, you know, que tiene unos niños gemelos. and he was giving classes and talking about, you know, how their consciousness when they were growing up. Y daba clases y explicaba la conciencia que tenían en los niños a medida que iban creciendo. And he said the day before they were, Iba caminando con los niños desde el templo hasta su ashram. and one of them got a stick on the ground, picked a stick up, you know, Y uno de los niños cogió un palo. but the other one also wanted it, you know. Pero el otro también lo que es de propiedad. Yeah, is what causes all the organization of all these experiences. Es lo que causa la organización de todas estas experiencias. Yeah, I recommend psychology for everybody. Yo le recomiendo a todos la psicología. Yeah, taking a course in, you can, psychology 1A and 1B. La psicología 1A y 1B. It's the first 2 classes, right? Son las 2 primeras clases. So you get one semester on perception, one week on Así perception. que pasas una semana estudiando la... They talk about these things. Y aquí se habla de estas Yeah, cosas. they haven't got the perspective we have, No tienen la perspectiva que nosotros tenemos, but they have a lot of factual details on how we see things. porque nosotros tenemos muchos detalles reales de cómo vemos las cosas. Yeah, animals see different worlds than we do. Los animales ven el mundo diferente. I remember one of the examples. Recuerdo uno de los ejemplos They had like a pendulum, you know, y tenían un péndulo. and it was about this big. Wow, así de grande. We made out of paper, you know. Hecho de papel. Yeah, cardboard, yeah. Y se movía así. But you could only see a little part of it, right? Pero solamente podías ver un poquitito. Yeah, but you could see the entire face of the clown. You know? Pero podías llegar a ver la cara completa del payaso. Yeah, so they're showing you. Así que te están mostrando. We assemble the Unimos. okay. Be conscious of what you're seeing now. A ver, ahora, por ejemplo, volveros conscientes de lo que estáis viendo. Look at one object here, especially. Mirad a un objeto aquí en especial. Now close your eyes. Ahora cerrad los ojos. Do you see the same thing? Tú son de gris. Open your eyes. Majas pregunta, cerrad los ojos. Yeah. Mirad una cosa, cerrad los ojos. Yeah. ¿Veis la misma cosa con los ojos cerrados? Yeah. Yo le he dicho, bueno, hasta cierto punto. Eso yo. Y dice Maharaj, abrid los ojos de nuevo. Yeah. It's different. No, roughly. Pero
face was here, floating. y la cara estaba por aquí flotando. Yeah. So we're keeping this template behind our experience. Experiencia. Yeah. Surrealism. ¿Conocéis el surrealismo? Salvador Dali. Como Salvador Dalí. He's a famous guy, no? Sí, right. Yes. He said, Él dijo, the only difference between Salvador Dali and a madman dije, la única diferencia entre Salvador Dalí y un hombre loco is that Dali is not mad. es que Dalí So he has all these strange-looking faces and all this kind of stuff. siempre tenía ahí unas caras muy raras. So in Chile and South America, there's a pretty prominent community of Surrealist. surrealists. Surrealista. Yeah. Y en Chile. Chile. En Chile hay una comunidad de surrealistas. And one devotee would belong to them. Y un devoto pertenecía a esa So he was comunidad. organizing preaching programs, Y organizaba programas de prédica. And I was thinking they'd all be crazy people. Y yo pensaba, todos van a ser locos. But actually they were pretty intelligent. Pero la verdad es que eran muy inteligentes. Yeah, bastante. because this is actually what we experience. Porque eso es lo que en realidad experimentamos. Pulsing or something. Y empiezas a ver cosas, diferentes aspectos que se remarcan más que otros. Yeah, and we try to make them more steady. Y intentamos que esto se vuelva más estable. And by using art, Y utilizando el arte, then we create a more fixed idea of reality. entonces creamos de ver otras cosas. Yeah. As what? Uh, Como que, por ejemplo. there's very subtle movements in the face. Porque en la cara hay movimientos muy sutiles. Feminine ego is more sensitive to these than male ego. El ego femenino es más sensible que el ego masculino. Yeah, horses are also very sensitive to Y los this. caballos también son muy sensibles. Horses are very horses make a lot of communication by facial expressions. Los caballos hacen mucha comunicación por medio de sus expresiones faciales. Yeah, but if you try and make it, solid. Pero si intentas hacerlo sólido, dibujarlo, Yeah, they don't become. en la psicología occidental. And they have so many experiments and investigations, Y hacen tantos experimentos e investigaciones, but they don't have the perspective that we have. pero no tienen la perspectiva que nosotros tenemos. Yeah. Entonces es difícil para ellos para ser animado, investigar, because this will take us to Krishna. Queremos, porque eso nos va a llevar a Krishna. The right raga, El raga adecuado, the right tala, el tala adecuado, rhythm and melody. ritmo y melodía. They create a certain mode of goodness, Crean una cierta modalidad de la bondad. something. Algo. And then we can start to experience the bhava. Y entonces podemos empezar a experimentar el bhava. They're mechanical, Es algo mecánico, but it puts us in the right position then to start experiencing the subtle aspect. pero nos sitúa en la posición adecuada para poder percibir el aspecto sutil. It says Se dice, you should do kirtan, tienes que hacer kirtan chant and throat. con una garganta abierta Yeah, so you can express yourself. para expresarte. Yeah. Okay. So this is what it's saying here. Organizar las diferentes experiencias, Full of motivation, determination, como motivación, determinación, desires, deseos, and that will come next. y eso aparecerá luego. Yeah. En hindi There used to be only one word for meat, right? solo había una palabra para describir la carne. Mangsa or something? Yeah, meat. Yeah. But in lamb chops. English, I'll go big. Bacon's, lamb chops. You got tenderloin, Yeah. rib roast, ribs. It's like that. Yeah. How many words do you have for camel in Spanish? ¿Cuántas palabras tenéis para describir un camello en español? Camello. Yeah. In Arabic, En árabe there's 100. hay 100 palabras para describir a un camello. Yeah. Para decir camello. Yes. I don't know what you got. Ages and Hay diferentes clases de okay. camellos, también cuando tienen diferentes edades. how many words do you have for horse in Spanish? ¿Cuántas palabras tenéis para caballo en español? Corcel, caballo, Yeah. Gelding. potro, porque es más joven, has dicho. Gelding.
Little horse, what's it called? Potro. Yeah. What is the little female horse called? Yegua. Okay, that's a big one too, no? Yegua. Yeah, mare is mature girl. Filly is for a little one. Pony? Pony. Yeah. It's another kind. Yeah. So you see, okay, it's probably you're all country people here too. Somos gente de campo. Yeah. So this is, he's describing Sankhya. Todo esto se describe en Sankhya. And many different times it's described. Y muchas veces se describe. And it really does change your perception of the world. Y en realidad cambia tu percepción del mundo. Yeah, it becomes more fine. Porque se devuelve más sutil, más fino. I know one devotee. Conozco a un devoto. He directs, he's a movie director. Que es un director de cine. Television. De televisión. Yeah, transmitiendo con dos cámaras. Yeah, live. Yeah. Sí. So you have to tell the people, you take this shot, do here, go here. Le tiene que decir a la gente, tú tienes que supervisar esta toma, tú tienes que hacer esto, ir allí. So sometimes he has the devotees working. Y a veces tiene a devotos que están trabajando. And he said devotees are so much more subtle than ordinary people. Y dice que los devotos están mucho mejor establecidos que la gente común. He said especially more mature devotees. Especialmente los devotos más maduros. Yeah, they're actually conscious of the world. Son en realidad más conscientes del mundo. Yeah, because they're more detached. Porque están más desapegados. And because the final recommendation because it has a certain purpose. Y tiene un propósito específico. Yeah, so he wants us to run it very nicely. Y quiere que lo administremos, que lo organicemos muy bien. Yeah. So, yeah. Any questions or comments? Preguntas, comentarios. Yeah. Sí, puedes explicar qué es Baba. If you can explain what is Baba. Baba. Is that an easy question? ¿Es una pregunta fácil esta? No. Yeah. Boy. In 1.400 libros. 140 Mil. Yeah. It generally means sentiment or emotion, no? Generalmente eso quiere decir sentimiento, emoción. Or perspective. O una perspectiva. Yeah. Cuando vuelves y vuelves está esta palabra. Yeah, before Christ, Ya estaba antes de Cristo, si vas retrocediendo. Ya estaba. Our particular line Nuestra línea en particular is especially focused on these traditions of drama. Está especialmente centrada en estas tradiciones de drama. But if you go into architecture, Pero si vas a arquitectura, then Baba is also there. Baba también está ahí. But it's basically the same thing. Pero básicamente es lo mismo. So if you look at our tradition, Pero si observas nuestra tradición, which starts with Bharata Muni, que empieza con Bharata Muni, thousands of years ago, hace miles de años, the different levels of spiritual development, empieza a describir los diferentes niveles del desarrollo espiritual. or just self-realization. Como por ejemplo la autorrealización. Yeah, the first level is Shraddha. El primer paso, el primer nivel es Shraddha. You come to some kind of spiritual, okay, I'll go with you this time. Está bien, esta vez voy a ir contigo. But if it's not nice, I won't go again. Pero si no me gusta, no. Yeah. Pero vas y dices, pues Ado Shraddha, Sadhu Sangha. Después de Shraddha es Sadhu Sangha. Okay, I want to associate with these people. Vale, me gusta, me quiero asociar con esta gente. Especially their guru, Especialmente con su guru. his books. Sus libros. Yeah, Ado Shraddha, Sadhu Sangha. You start hearing, asking questions. Entonces empiezas a escuchar y a hacer preguntas. Yeah, and then Ado Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, and then we start becoming detached from all these materialistic things. Y debido a eso empiezas a desapegarte de las cosas materiales. Give up smoking. Dejas de fumar. Stop watching football games. Dejas de mirar programas de fútbol. Or telenovelas. O telenovelas. Yeah. There are certain rituals you're supposed to do. Y al principio hay ciertos rituales que se supone que tienes que hacer. And there, some acharya designs these for your community. Alguna acharya ha diseñado eso para tu comunidad. Yeah, the Prophet Muhammad. Como el profeta Mohammed. May his name be blessed.
Que su nombre sea bendecido. He gave a whole series of practices for his followers in Islam. Dio toda una serie de prácticas para todos sus seguidores en el Islam. Yeah. And if you do those, Y si las sigues, you become detached. te desapegas. Then you strive. Gusto por la vida espiritual. Yeah, directly from the soul. Lo sientes directamente desde el Yeah, alma. the deities are no longer statues. Las deidades ya no son para ti Yeah, estatuas. Krishna starts to manifest himself. Porque Krishna empieza a manifestarse a sí And you mismo. can see if he liked the lunch or he didn't like the lunch. Puedes darte cuenta. Yeah, the whole process is waking up. Todo el proceso es despertar. Socrates said, Sócrates dijo, I can't teach you anything. no puedo enseñarte nada. All I can do is help you to remember. Lo único que puedo hacer es ayudarte. I'm a rose. Yo soy una rosa. I'm a cowherd girl. Yo soy una pastorcilla. Yeah, that's bhava. Esto es bhava. Yeah, we know our relationship with Krishna. Cuando ya comprendemos cuál es nuestra relación con The Krishna, material nature can no longer affect us. entonces la energía afecta. It's there. Está ahí. Yeah, okay. Oh, I haven't eaten for 5 days. Oh, me he comido durante 5 días. Oh, okay. Well, you said I'm dead. Bueno, pues come algo. Yeah, but that's what happens. You know? Es lo que pasa. But and Socrates describes the same thing. Y Sócrates describe lo mismo. Between bhava and prema Pero entonces la diferencia entre bhava y prema is just maturity. la diferencia se estriba en la madurez. Yeah, the flower grows, La flor crece and then the first part of the fruit comes. y entonces empieza a aparecer la primera parte de Oh. la fruta. On from bhava to prema. Y así tienes que irte desarrollando desde bhava a prema. Then you're fully awake again. Todos los pastorcillos de And vacas. herding the cows. Y estáis ahí And pastoreando. there's one flower, Y hay una flor. And everybody said, don't look at that flower. Y todo el mundo dice, no mires esa flor. That's the external energy. Es la energía externa. Yeah, well, I'll look at it. Ah, está bien, está bien. Empieza a mirar. Yeah, it's just a moment, Es solamente un momento. Everybody's laughing at you. Todo el mundo se ríe de ti. Ah, mira. I won't look at it again. No voy a volver a mirar. So that's this is one of Krishna's energies. Esa es una de las energías de Krishna. Yeah. So we want enjoy, want to pretend we're Krishna. Ah, sí la he visto. Yeah, children Wow, like to dress up and act like they're the adults. A los niños les gusta vestirse con la ropa de los mayores Yeah, you can have a drama. y hacer un drama, All the Gurukula children, como los niños del they can grupo. dress up and be different people in the community. Se pueden disfrazar y volverse diferentes personas de la comunidad, de los papeles que tienen cada uno. Then you discover they know a lot more about what's going on than you thought they did. Y entonces se dan cuenta de que saben mucho más de lo que vosotros pensabais que sabían. Perspectiva de Krishna, This tea party we're carrying on here. en la reunión aquí para tomar el té, estamos aquí It's disfrutando. fun. It's interesting. Es divertido, es interesante. Yeah. But from our point of view, Pero desde nuestro punto de vista, it can be a little. un poco locos. Yeah. So that's bhava. Eso es bhava. Yeah, I mean, Prabhupada's translating the word consciousness as bhava. Prabhupada traduce la palabra internacional para la conciencia de Krishna In Hindi is en hindi es Antarastrika Shri Krishna Bhavanamrita Sangha. wow. Yeah, Rastriya means country. Rashtriya quiere decir país. So Antarastriya means what? International. Y Antara- Yeah. So in Bhavanamrita. Yeah. And it also means attitude or perspective. También puede querer decir, Bhava también puede querer decir actitud o perspectiva. On a certain attitude, Uno tiene una cierta actitud. I know things, She knows there are different postures you adopt, no? Ella sabe que, claro, ella es bailarina, sabe que hay diferentes posturas Yeah, which are used to communicate different que se attitudes. utilizan normalmente para comunicar diferentes Those are actitudes. Abhinaya, It's a part of Abhinaya. Oh. yeah, which Bharata Muni has words for them in theater terminology. Vibhava, Anubhava, Sapika Bhava, so on. These ones are also from Maharashtra. Yeah, they're the two, okay. So any other, okay, here's la pregunta última, the ultimate question. Teníamos preguntas. Primero es
Alguien has visto mi reloj. He lost his watch. When I was sitting here, I remember at the end, Jayanta took it. I remember that. And so we could not. So I have to take this, you know. So maybe he forgot where he put it. Un reloj. Okay. Que Yayanta cogió el reloj. Las dos preguntas, la primera era, Maharaj Rahugana era un materialista. Huh? Rahugana Maharaj was a materialist. Not really. Pero, No de verdad, dice, he immediately surrendered. La segunda pregunta era, cuando Prabhupada traduce el quinto canto, When Prabhupada translates the fifth canto, algunos devotos se fueron de ISKCON. many devotees, some devotees left ¿Cómo ISKCON. comprender el quinto canto apropiadamente? Then how can we understand the fifth canto properly? Yeah, by previous lifetimes. Pero diferentes personas se encuentran en diferentes niveles desde vidas pasadas. Yeah, the fifth canto was boring for them, you know, El quinto canto fue aburrido para esas because they're personas. already up to the Chaitanya Charitamrita or something. Porque ya a lo mejor ya estaban en la Chaitamrita o algo. Yeah. Alguna pregunta, lo que tenemos que hacer es acercarnos al maestro espiritual y preguntar. Yeah, he'll explain these things. Yeah, Por favor, explica estas cosas. yeah, according to our level. Yeah. Según nuestro nivel. Because the fifth canto describes describes astronomy. Describe what? The fifth canto includes astronomy. Astronomía. Porque el quinto canto incluye la astronomía. Vedic. Vedic, Yeah, this seems crazy in terms of Western science. Esto, según la ciencia occidental, es una locura. But that's not what it says. Pero no es lo que dice. Y Saraputta, It has one of his first books describes that. en uno de sus primeros libros, describe esto. Okay. Difícil. If you look at the sky at night, Si miras al cielo por la noche, there's Mars passing, está Marte que pasa, Venus passing. Venus que pasa, What else we got? Mercury. Mercurio. Yeah. And they could go around the Earth like this, Podrían ir alrededor de la Tierra así, or something like that, or they go like this, you know. pero van así, They don't. pero no. They're all within a certain kind of dish area. Todos están en una área como un plato. Yeah, little, you know. So they, you know, their orbits are inclined a little bit, Sus órbitas están un poquitito inclinadas, but none of them are like this. pero ninguna está así. Yeah, so it all fits within a certain, I would call it plate. You know, Pero y todo eso sucede dentro de lo que llamamos plato. and going within this plate. You know. Y las ves siempre moviéndose en este plato. That's called the ecliptic, Se llama eclíptico in Western astronomy. en la astronomía occidental. So that seems to correspond to Bhumandala, Y eso parece corresponder con Bhumanda. En relación, like this, la órbita de la Luna es más así where the sun is more like this. que el Sol así. Yeah. Okay. Está bien. Yeah. No, it's. I mean, astronomers. Para gente que son astrónomos, I know one Indian guy was an astrophysicist. yo conozco a un tipo hindú que era astrofísico. When he was reading this, Cuando estaba leyendo eso, and then with the explanation we're giving, con la explicación que nosotros damos, he was, he almost lost on for a long time here. You know? yo podría continuar durante muchísimo rato. Yeah, but that's Pero creo que eso a ya little está, bit. Okay, yeah. que ya está bien. It can be explained very nicely, Se puede explicar muy bien, and it's even better, incluso mejor than Western astronomy. que la astronomía occidental. What is the second question? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cuándo es desayuno? ¿Desayuno? ¿Qué hora? La segunda pregunta era que, que era la segunda que es la primera, que Maharaj Rahugana era un materialista, Yeah. pero cuando topió el tema inmediatamente se rindió. Well, That was the first. yeah, it appears, and probably he was a Gyani. Parece que seguramente debía ser un guiano. Yeah, Gyana, karma, Gyana, mezcla, you know. Una mezcla de karma y guiano. Yeah, so when you hear Maharaj Bharata, Y cuando escucha a Maharaj Bharata, you realize, hey, this guy, se dio cuenta.